Welcome to today's session. Let's begin. Class 4, Unit 2. Have a great day. একটি চমৎকার দিন কাটাও। Section 1.1. Look, listen, and say. দেখো, শোনো এবং বলো। Dear students, we're going to sing a good morning song. প্রিয় শিক্ষার্থীরা, আমরা একটি good morning গান গাইতে যাচ্ছি। Hurrah! Let's sing together. Section 2.1. Listen and sing. শোনো এবং গাও। Let's start. Good morning, how are you today? I'm fine, I wish you a good day. Good morning, how are you today? I'm fine, I wish you a good day. Good morning, how are you today? I'm fine, I wish you a good day. Good morning, how are you today? I'm fine, I wish you a good day. Section 3.1. Language focus. Using expressions. ভাষার ব্যবহার, অভিব্যক্তি ব্যবহার করা। Before closing a conversation, we say, কোনো কথোপকথন শেষ করার আগে আমরা বলি, wish you a good day. আপনার দিনটি শুভ হোক। We can also say, আমরা আরও বলতে পারি, have a great day. তোমার দিনটি চমৎকার কাটুক। Wishing you a wonderful day. তোমাকে একটি দারুণ দিনের শুভেচ্ছা। Have a good day. তোমার দিনটি ভালো কাটুক। Have a nice day. তোমার দিনটি সুন্দর কাটুক। Enjoy your day. তোমার দিনটি উপভোগ করো। Section 4.1. Sing the good morning song. When you say the last line, use different expressions from the box on the right. গুড মর্নিং গান গাও। শেষ লাইনে ডান পাশের বাক্স থেকে ভিন্ন অভিব্যক্তি ব্যবহার করো। Dear students, at first I will sing. Then we will sing together. প্রিয় শিক্ষার্থীরা, প্রথমে আমি গাইব, তারপর সবাই মিলে গাইব। Good morning, how are you today? I'm fine, I wish you a good day. Good morning, how are you today? I'm fine, have a great day. Join everybody. সবাই Good morning, how are you today? I'm fine, wishing you a wonderful day. Good morning, how are you today? I'm fine, have a nice day. Good morning, how are you today? I'm fine, enjoy your day. Well done. Good job, everyone. That's the end of today's lesson. In the next lesson, we will continue our journey of reading, listening, learning, and enjoying English together. Until then,
Keep practicing, keep reading, keep learning, and don't forget to like, share, and subscribe if this video helped you. Thank you very much for being with us.